Today we are going to discuss Newton's law of application. Newton's second law applications only. Now, other one is contact bodies. So yesterday we discussed about in previous class we discussed about connected bodies. Now similar topic contact bodies. So if two or more objects are in contact, how you are going to apply Newton's second law? Now assume that here two objects are there. One is of mass m1, other one is of mass m2. Here one force F is acting on mass m1 like this. So this is a horizontal surface. For this one, the friction is 0. Now here two objects are there. One is of mass m1, other one is of mass m2. They are in contact. They are in a contact. Now one force F is acting on mass m1. Now we need to calculate acceleration as well as what is the contact force. We need to calculate acceleration as well as contact force. Now logic is similar to the previous one. Now what is the acceleration of these two objects? Net force by mass. Then acceleration A can be written as A equal to what is the net force here? Only one force is acting F by what is the total mass? m1 plus m. So this is the acceleration of the system. So in which direction it will accelerate? In the direction of force only it will accelerate. Which direction accelerate outundi? Force direction on accelerate outundi. Next, what about contact force? So contact force means that will act when the objects are in contact. So contact force and meaning contact lo. Now what is the contact force here? So assume that contact force is denoted by letter small f. Just I am representing the contact force with letter small f. That is in between contact surface of m1 and m2. Now, can you draw the free body diagram for mass m1? If you draw a free body diagram for mass m1, then it will be completed. So mass m1 ke m2 ki free body diagram geek vaste complete ayipone. So m1 మీద force et undi, f ane force et undi, ee direction lo undi. Is a force f. Next, the contact force, what will do? It will oppose or it will help the motion. Contact force between these two on m1 will oppose or help the motion. Will oppose the motion, so that we need to draw small f like this. Or same diagram we can draw as m1 is like this. So this is the force F. This is a contact force here. So contact force just I am writing as FC. So same diagram ila kuda giyu. So direction ikkada gisna okate. So a direction accelerate avutundi, towards right or towards left? Towards right. Now what about m2? m2 में forces ఏ ఉన్నాయి? m2 में forces ఏ ఉన్నాయి? So m2 move అవుతుందంటే అసలు ఎందుకు move అవుతుంది? That is due to contact force only. So that on m2 only contact force is acting. On m2 only contact force Fc is acting. So we can draw m2 free body diagram like this. Direction of acceleration is same. So these two are the free body diagram for mass m1 and m2. Now if you draw free body diagram for mass m1 and m2, then you can apply Newton's second law easily. Now apply Newton's second law and write down equation for mass m1. So in which direction that is accelerating towards right, so that that force is more, so that F minus Fc equal to m1 into A. This is equation number 1. Next, apply Newton's second law for mass m2.
Fc equal to m2 into A. This is equation number 2. Now if you want to calculate contact force, what we need to do? Just substitute this acceleration in second equation. The acceleration తీసుకొచ్చి ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మన కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ Fc వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అడిగే ఛాన్స్ ఏముంటుంది? యాక్సలరేషన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అడుగుతారు. కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ యాక్సలరేషన్ తీసుకొచ్చి ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఫస్ట్ లో కానీ సెకండ్ లో కానీ. ఫస్ట్ లో ఏమవుతుంది అంటే లెంగ్తీ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లెంగ్తీ అవుతుంది ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఎక్కడ బై హార్ట్ చేయొద్దు. సో ట్రై టు లెర్న్ హౌ టు డ్రా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ దట్ వన్. సో ట్రై టు లెర్న్ హౌ టు write equation from Newton's second law. Next, if the same force is applied on a mass m2, can you write equation for that? Next example, so same force but that is acting on mass m2. Replace m1 with m. So ఇక్కడ ఉన్న మొత్తంలో m1 ని m2 తో రీప్లేస్ చేసేయండి. m1 m2 తో రీప్లేస్ చేయండి, m2 ని m1 తో రీప్లేస్ చేయండి. సరిపోతుంది. సో నేర్చుకున్న చాలు. యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? మళ్ళీ ఇదే యాక్సలరేషన్ అవుతుంది. యాక్సలరేషన్ సేమే, యాక్సలరేషన్ ఏం మారదు. ఇక్కడ m2 ఇంటూ a వస్తుంది, ఇక్కడ m1 ఇంటూ a వస్తుంది. ఈక్వేషన్స్ కూడా సింపుల్. అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చిన తర్వాత m2 ఏది తీసుకోవాలి, m1 ఏది తీసుకోవాలి తెలియదుగా. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యేది m1 అని తీసుకోండి, రెండోది m2 ఉంది. డయాగ్రామ్ తీసుకో. ఓకే. నెక్స్ట్ సేమ్ మోడల్ బట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ మాస్ m2. సో దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈక్వేషన్స్ సేమ్ ఇలాగే రాయాలి. సో try to write that one. Try to write down those equations. Equations రాయండి. Here is mass m1. Here is mass m2. So force acting on this one is F. Now what is the free body diagram for mass m2 and m1? For mass m1, only force acting on that one is Fc, contact force only, acceleration A. Now for mass m2, so F is the applied force and opposing force is Fc. Now acceleration is same, net force by total mass m1 plus m2. Next, apply Newton's second law for mass m1. So Fc equal to m1 into A. This is equation number 1. Now apply Newton's second law for mass m2. F minus Fc equal to m2 into A. This is the equation number that much. Okay. Next, so 3 objects are there then. Here 2 objects are there. Na? Next condition, contact force in the case of 3 objects. Better. Next example, contact force in the case of 3 objects. So here on a horizontal surface, 3 objects are placed in contact. A force F is applied on that one. In this case also acceleration is same. Acceleration is A equal to net force F by total mass m1 plus m2 plus m3. Acceleration is F by m1 plus m2 plus m3. Next, so what about each and individual free body diagram? So assume that between these 2 objects, contact force is, let it be F1. Between these 2 objects, contact force is F2. M1 ki M2 మధ్యలో contact force ఏమనుకుంటున్నాం? F1 అనుకుంటున్నాం. Next M2 M3 కి F2 అనుకుంటున్నాం. Can you draw free body diagram for mass M1, M2, M3? M1, M2, M3 की free body diagram गीगलरा?
for mass m1. So applied force is towards right, so that F1 will be towards left. Contact force oppose చేస్తారు కదా towards left ఉంది. Acceleration direction ఏంటి? ఈ మూడింటికి కూడా acceleration towards right. అంటే force direction లోనే acceleration ఉంటుంది. Next for mass m2. So m2 కి F1 ఎటు గీయాలి? సో ది ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి ఆపోజిట్ గా తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ దానికి ఆపోజిట్ గా గీయాలి F1. సో F1 ఎలా ఉంటది? F2 అపోజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫర్ మాస్ m3. సో F2 కాజెస్ ఫర్ మోషన్. సో అన్నిటికీ యాక్సలరేషన్ ఏని. So these are the free body diagram for mass F1, M2 and M3. Now write down the equation for mass M1. F minus F1. F minus F1 equal to M1 into A. Next for mass M2. For mass M2. F1 minus F2 equal to M2 into A. Next for mass M3. F2 equal to M3A. So these are the equations of mass. First one, second one, and third. So if you want to calculate F1 or F3, F2, F1 calculate చేయాలంటే acceleration తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అలాగే F2 calculate చేయాలంటే థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో F1, F2 అంటే కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కానీ థర్డ్ ఈక్వేషన్ కానీ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది. So this is about contact force and connecting bodies. So next, so example చూద్దాం. Now assume that a block of mass capital M is attached to a string of mass M. So this is a string that is of mass small m. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కూడా మాస్ ఉంది అంటే వైర్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వైర్. సో ఆ వైర్ కానీ లేదంటే ఆ థ్రెడ్ కానీ కూడా మాస్ ఉంది. నౌ ఫర్ దిస్ వన్, సో వాట్ ఇస్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్? దీని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అని అడిగాడు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? సో దీని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే సేమ్ ప్రీవియస్ కేసులో అప్లై చేసాం కదా. సో టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్, అది తీసుకోవడమే. సో assume that this is the first object of mass m1. So this is the second object of mass m2. Force is acting on like this. So like this you have to solve. So ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకో. అంటే ప్రీవియస్ కేస్ కి అప్లికేషన్ అన్నమాట. అంటే థ్రెడ్ ఇచ్చాడు, థ్రెడ్ మాసివ్ థ్రెడ్ అన్నాడు. సో మాసివ్ థ్రెడ్ అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి? కాంటాక్ట్ బాడీస్ ఉన్న ఆ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసుకోవడమే. సో ఇలా ఉన్న కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసేసుకోవడం. సో క్యాపిటల్ M ని M1 అనుకోండి, లేదంటే క్యాపిటల్ M రాయండి, స్మాల్ m రాయండి. ఇక్కడ ఫోర్స్ F, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్, యాక్సలరేషన్ రాయడం వచ్చు కదా. దాని నుంచి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, సిమిలర్ వన్. So here is the string or thread of mass small m. Now a force F is applied on that one. This is placed on a smooth horizontal surface, mu equal to 0. Now, so in this case, assume that length of this string is L. Length of the string is L. Right. So consider a string of mass small m. Consider a string of mass small m placed on a smooth horizontal surface. Placed on a smooth horizontal surface. Placed on a smooth horizontal surface. Let F be the capital F be the. Let capital F be the
let capital F be the force acting on the string as shown below. Please stop. Calculate force acting on the string. Calculate force acting on the string at a distance x. At a distance x from force end. End. At a distance x from force end. So what we have to calculate here, force F is applied. Now we need to calculate force at a distance x from the force end. So ikkadi nunchi ఏదో x డిస్టెన్స్ లో ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? At a distance x, we need to calculate force. So how you are going to calculate? So దీని ముందు చెప్పుకున్న టాపిక్ నుంచే మనం అప్లై చేసుకోవాలి. So contact bodies టాపిక్ చెప్పుకున్నాం కదా. So based on that one only you have to solve. So assume that or split this one into two parts. Just I am going to split this one into two parts. So here F. So this is a length. This is of length x. So what is the remaining length? L minus x is the remaining length. This part length is x. This part length is L minus x. So let it be mass m1. So let it be m2. So divide చేశాను. Same mass. దీన్నే ఇలా divide చేశాను. Two parts కింద divide చేశాం. Next, what is the mass m1? Mass m1 వాల్యూ ఎంత? L length కి ఎంత ఉంది మాస్? L length కి మాస్ ఎంత? m. మరి ఇక్కడ x length కదా ఉంది. x length కి మాస్ ఎంత? Mass m1 can be written as m by L into x. Mass m2 can be written as m by L into L minus x. So ఒక 10 మీటర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదో 5 kg ఉంది అనుకో. 2 మీటర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంటది? 10 మీటర్ లెంత్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ 5 kg ఉంది. మరి 2 మీటర్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంటది లెంత్? 1 kg ఉంటది. ఎలా చెప్తున్నావు? సో వాట్ ఇస్ ద మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అంటాం. అంటే సో టోటల్ మాస్ ఎంత? 5 kg. టోటల్ లెంత్ ఎంత? 10 మీటర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2. సో అంటే 1 మీటర్ కి ఎంత మాస్ ఉంటది? 1/2 kg ఉంటది 1 మీటర్ కి. 10 మీటర్స్ కి 5 kg అయితే 1 మీటర్ కి ఎంత? 1/2 kg. మరి 2 మీటర్ కి సో 0.5 1/2 kg into 2 మీటర్ అంటే 1 kg అవుతుంది. అంటే ఇదే చేసాం మనం. m by L into x అని రాస్తాం. సో మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇంటూ లెంత్. ఇక్కడ కూడా అంతే. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇంటూ లెంత్ గివ్స్ మాస్. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఇంటూ లెంత్ గివ్స్ మాస్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో m1 m2 వచ్చేసినాయి. అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఉంది. దెన్ వీ కెన్ అప్లై సేమ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్. సేమ్ ఇది ఎలా ఉంది మళ్ళీ? m1 m2 తెలుసు, F అనే ఫోర్స్ తెలుసు. So that we can apply directly contact force concept. So assume that here contact force is let it be Fc. Now what is the free body diagram for mass m2? For mass m2 free body diagram is like this. So F2 only force F2. Next for mass m1, so applied force and contact force F2. This is the free body diagram for mass m1 and m2. So m1 m2 की free body diagram ఇది. ये चलेगा.
ఈ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇస్తే అయిపోయినట్టే, న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేసుకుంటాం. వాట్ ఇస్ యాక్సలరేషన్? సో యాక్సలరేషన్ ఏం చెప్తాం? సో యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు A ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫోర్స్ F బై టోటల్ మాస్ M. టోటల్ మాస్ రాసేయడమే, M1 ప్లస్ M2 రాసినా అదే వస్తుంది, M1 ప్లస్ M2 రాసినా ఇదే వస్తుంది. నెక్స్ట్ అప్లై న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫర్ మాస్ M1. M1 కి న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేస్తే F minus FC equal to M1 into A. Next apply Newton second law for mass M2. So FC F2 అనుకున్నా, FC equal to M2 into A. This is equation number 2. So దీన్ని FC అనుకో. సో కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ L కావాలంటే ఏం చేయాలి? FC క్యాల్కులేట్ చేయడం, ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో యాక్సలరేషన్ తీసుకొచ్చి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆన్సర్ వచ్చేసి. ఏదైతే డిస్టెన్స్ x కావాలంటే ఫోర్స్ వి నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో యాక్సలరేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సరిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చి సర్టెన్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫోర్స్ అడిగితే ఏం చేయాలి? వి నీడ్ టు డివైడ్ దట్ వన్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. సో ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాన్సెప్ట్ కింద డివైడ్ చేసేసి దాని నుంచి సాల్వ్ చేస్తాం. సో లెక్చర్డ్ స్ట్రింగ్ x డిస్టెన్స్ దగ్గర మనకు ఫోర్స్ అడుగుతున్నాడు. సో దట్ వి నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. సో x డిస్టెన్స్ వరకు ఒక పార్ట్, L మైనస్ x డిస్టెన్స్ వరకు ఒక పార్ట్ డివైడ్ చేస్తాం. నా ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆన్ మాస్ M1, దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇది, దీనికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఇది. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీయగలిగితే ఈక్వేషన్ రాసేయచ్చుగా. వాట్ ఇస్ యాక్సలరేషన్? యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? టోటల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్, నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్, నెట్ ఫోర్స్ F, టోటల్ మాస్ M. సో F by M is the acceleration. Just substitute this acceleration here, then you will get FC or contact force or force at a distance x. Force at a distance x అంటే FC నే అదే తీసుకున్నాం మనం. చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ దగ్గర మనం ఫోర్స్ అని తీసుకున్నాం, FC అని తీసుకున్నాం. So try to solve this question. A block of mass capital M is pulled along the horizontal frictionless surface by a rope of mass small m. If a force P is applied at a free end of the rope, then force exerted by the rope on the block will be. Try to solve this. So try to solve this one. A block of mass M pulled along the horizontal surface, horizontal frictionless surface by a rope of mass small m. So here 2 objects are there. So one is a block of mass capital M. Other one is a rope of mass small m. Now, so how much is the force applied? P is the force applied on rope. So generally rope మీద apply చేస్తాం force. So this is a frictionless surface. There is no friction between surface and horizontal surface and block. Now apply same concept as contact bodies. ఇది M1 అనుకోండి, ఇది M2 అనుకోండి. కాంటాక్ట్ బాడీస్ అప్లికేషన్. సో ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఫోర్స్ ఎక్సైటెడ్ బై ది రోప్ ఆన్ ది బ్లాక్ అంటే ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో FC. సో ఇలా ఉన్న బ్లాక్స్ కి యాక్సలరేషన్ ఎంత? A ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ బై మాస్. సో ఫోర్స్ ఎంత? P. టోటల్ మాస్ ఎంత? M ప్లస్ స్మాల్ m. దిస్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్. ఇది యాక్సలరేషన్ కి. నెక్స్ట్ సో దీని మీద ఓన్లీ దీని మీద అప్లై చేసాం అనుకోండి, లేదు దీని మీద అప్లై చేయండి. క్యాపిటల్ M మీద ఫోర్స్ అప్లై చేయండి. క్యాపిటల్ M కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కి ఇద్దాం. అంటే సింగిల్ ఫోర్స్ ఏది ఉండే దాని మీద సాల్వ్ చేసుకుంటే బెటర్. సో క్యాపిటల్ M మీద ఫోర్స్ ఏముంది? ఓన్లీ FC నే ఫోర్స్ ఉంది. క్యాపిటల్ M మీద ఫోర్స్ డైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ అప్లై ఉందా? P అనే ఫోర్స్ అప్లై అయిందా? లేదు, డైరెక్ట్ గా అప్లై అవ్వాలా. సో థ్రెడ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో దట్ ఓన్లీ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ దీని మీద అప్లై అవుతున్నట్టు. దీని మీద అప్లై అయ్యే ఫోర్స్ ఏంటి? ఓన్లీ కాంటాక్ట్ ఫోర్సే. సో దట్ ఫర్ మాస్ క్యాపిటల్ M ఫోర్స్ ఈజ్ ఓన్లీ FC. నా సో అప్లై న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫర్ దిస్ వన్. FC ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M ఇంటూ A. సో వాట్ ఇస్ ది యాక్సలరేషన్? సో యాక్సలరేషన్ ఎంత? దీని నుంచి P బై క్యాపిటల్ M ప్లస్ స్మాల్. దిస్ ద ఆన్సర్. ఇదే ఆన్సర్ అంతే. సో P ఇంటూ క్యాపిటల్ M. సో ఆప్షన్ సి. సో ఈ మోడలే ఎక్కువ సార్లు అడుగుతాడు ఈ మోడల్లో. లేదంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూమెంట్ అనగానే వీటిలో అడిగేది.
సో ఇంకొకటి లిఫ్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి ఉన్నాయి. సో అదొకటి ఈ లెసన్ నుంచి ఆ 3 కేసులే ఎక్కువ అడిగారు. నెక్స్ట్ రెడీ సాల్వ్ దిస్ వన్. ఏ రోప్ ఆఫ్ లెంత్ క్యాపిటల్ L ఈజ్ పుల్డ్ బై ఏ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ F. A rope of length capital L is pulled by a constant force F. Then what is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? So rope length and the L force and apply avutundi, capital F and a force apply avutundi. Now he is asking about so tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied. Same మనం ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం, దాన్ని అడుగుతున్నారు. ఇదేదో రోప్ అనుకుందాం. సో we need to divide this one into 2 parts. So this is of mass m1, this is of mass m2. So the length and the x, remaining length and the L minus x. So what is the force applied? F is the force applied. So clearly mention చేస్తాడు. So from end where the force is applied అంటే force applied నుంచి x distance దగ్గర అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇటు నుంచి కూడా అడగొచ్చు కదా, ఫ్రీ హ్యాండ్ అంటాడు. ఇటు నుంచి అడిగితే కనుక ఫ్రీ హ్యాండ్ నుంచి అంటాం. సో ఫోర్స్ హ్యాండ్ నుంచి అంటే ఇది. నౌ డివైడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. m1 ఎంత? వాట్ ఇస్ ద మాస్ m1? సో m1 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M by L. సో వాట్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ది రోప్? మాస్ క్యాపిటల్ M అనుకుందాం. రోపు టోటల్ మాస్ క్యాపిటల్ M ఉంది. సో దట్ m1 can be written as m by L into x. Next m2 can be written as m by L into L minus x. Now so ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ FC అనుకుంటే సో m1 కి ఫోర్సెస్ ఏముంటాయి, లేదంటే m2 కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చూడండి. m1 m2 కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. సో m2 కి ఓన్లీ ఫోర్స్ FC నే ఉంటది. అదే m1 కి m1 ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ లో అప్లైడ్ ఫోర్స్ F ఉంటది. సో FC కూడా ఉంటది. నౌ వాట్ వి హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్? FC క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటే FC ని అంటే దీనికి అప్లై చేయండి. న్యూటన్ సెకండ్ లా అంటే సింగిల్ ఫోర్స్ ఉన్న దానికి అప్లై చేస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. ఈ రెండిట్లో సింగిల్ ఫోర్స్ దేనికి ఉంది? m2 కి ఉంది. సో దట్ అప్లై న్యూటన్ సెకండ్ లా ఫర్ దిస్ వన్. సో FC ఈక్వల్ టు m2 ఇంటూ a. యాక్సలరేషన్ ఎంత? Acceleration net force by total mass. Net force by total mass. m2 value m by L into L minus x. Substitute that one also. So m by L into L minus x into F by m. So m cancel చేసేద్దాం. m cancel అయిపోతాయి. Then you will get F into L minus x by L. So this is the final. F into L minus x by L. కాంటాక్ట్ బాడీస్ కింద సాల్వ్ చేయండి ఈ మోడల్. మిగిలినవి కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటాయి. సో ఈ మోడల్ చేయడం రావాలి. ఈ మోడల్ చేయడం వస్తే ఇది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. 3 masses అక్కర్లేదు. ఇది చూడండి. ఫోర్త్ వన్. 2 masses 4 kg and 5 kg are connected by a string passing through a frictionless pulley kept on frictionless table as shown in the figure. Then acceleration of the 5 kg mass. 5 kg mass కైనా 4 kg mass కైనా యాక్సలరేషన్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇలా ఉన్న దానికి యాక్సలరేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి? సో దీనికి టోటల్ మాస్ రాదు. ఇలా ఉన్న డయాగ్రామ్ కి యాక్సలరేషన్ ఏమొచ్చిందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇది m1 హ్యాంగింగ్ m2 అనుకుంటే సో యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు m2g by m1 plus m. ఇది ఫార్ములా వచ్చింది, డెరివేషన్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాస్. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్ డైరెక్ట్లీ. సో m2 హ్యాంగింగ్ మాస్ ఎంత? హ్యాంగింగ్ మాస్ 5 kg. సో 5 into g 10 by 4 plus 5 9. So 50 by 9. So nearly 5 times. 5 point something along. So 5.44. 5.44 option. This is a 5.44 meter per second.
Number 5. Two masses, 2 kg and 3 kg attached to end of a string pass over fully at the top. Then tension and acceleration are 2 kg, 3 kg attached to ends of a string pass over a pulley fixed at the top. So that means the diagram will be like this. So that is nothing but a dude machine. So this is of mass m1, this is of mass m2. So this is m2 అనుకుందాం, ఇది m1 అనుకుందాం. So the acceleration formula ఏంటి? So A equal to m2 minus m1 by m1 plus m2 into g. ఇదే కదా acceleration formula. Substitute that one directly. So m2 is 3 kg, m1 is 2 kg. So 3 minus 2 by 3 plus 2 into g, that equal to g by 5. So acceleration g by 5. So acceleration g by 5 వచ్చింది. మరి టెన్షన్ దీని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుంది? m2g డౌన్వర్డ్స్, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అప్వర్డ్, యాక్సలరేషన్ డౌన్వర్డ్. దీనికి అప్లై చేయండి. m2 కి ఈక్వేషన్ రాయండి. సో m2 కి ఫోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి? నౌ ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్ లా m2g minus t equal to m2a. Then t equal to m2g minus m2 into a. Substitute the values. m2 into g minus a. This is the tension in the string. Now tension can be written as t equal to m2 into g minus acceleration is g by 5. That equal to m2 into 4g by 5. So what is the value of m2? m2 value anta 3. So 3 into 4, 12g by 5. That is the tension in the string. First tension tarvata acceleration. So option D, 12g by 5, g by 5. So option D correct. Okay. అంటే మనం కరెక్ట్ గా ఆ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆ బేసిక్ యాక్సలరేషన్ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే చాలు. ఈ మోడల్స్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి. So here 3 blocks are there. Block A, B, C. Each weight 1 kg, 8 kg and 27 kg. And they are connected as shown in the figure. Now T3 is equal to 36 newtons. Then T2 is how much? He said that T3. That means the force is given. Here is the applied force that is given as 36 Newton. Now what is T3? What is T2? That means what is the value of net force? 36 only. T3 is the net force, 36. Now, so what is the acceleration? Acceleration equal to net force by total mass m1 plus m2 plus m3. This is equal to 36 by what is the value of masses? 1, 8, 27. That means 36 equal to 1 meter per second square. So acceleration వచ్చింది. Next one. So draw free body diagram on mass C. C mass మీద free body diagram చేద్దాం. Then this is m3 అనుకుందాం. Force T3 ఎలా ఉంది, T2 ఎలా ఉంది. So acceleration ఇది. Now draw write Newton's second law for that one. T3 minus T2 equal to m3 into a. So T3 is 36 minus T2 equal to m3 is how much? 27 kg na? 27 into acceleration is how much? Acceleration is 1. Now, 36 minus T2 equal to 27. Then T2 equal to 36 minus 27, that equal to 9. Try to solve question number 7. Two bodies of masses 3 kg, 4 kg suspended at ends of massless string pass over fully. Then acceleration of the system.
3 kg, 4 kg suspended at the ends of the massless string pass over the pulley. So pulley system అన్నాడంటే diagram ఎలా ఉంటది? So this is the diagram. So that is nothing but a dude mission. So m2 mass, m1 mass ఇలా హ్యాంగ్ అయితే యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏం రాసాం మనం? m2 minus m1 into g by m1 plus m2. So what is the value of m1 m2? 3 and 4. So m1 m2 values ఏమి ఇచ్చాడు? 3 and 4. 4 minus 3 by 4 plus 3 into g. That equal to g by 7. So g value anta 10 by 7. So 1.5 something. So 1.4 ఉందిగా 9.8 రాస్తే g 9.8 రాసుకున్నానండి. 9.8 రాస్తే 1.4 వస్తుంది. this much. డైరెక్ట్ గానే ఉంది, ఇలాగే ఉంది. ఇంకా అంటే కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్, కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే అసలు చదవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. 3 masses, solid masses m1, m2, m3 are connected with a weightless string in succession and placed on the frictionless table. If m3 is dragged with a force T, so m3 మీద అప్లై చేసాం ఫోర్స్ ని. ఫోర్స్ T అనేది దేని మీద అప్లై అయ్యింది? m3 మీద అప్లై అయ్యింది. దెన్ జస్ట్ క్యాల్కులేట్ టెన్షన్ బిట్వీన్ m2 అండ్ m3. m2 కి m3 కి టెన్షన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సేమ్ ఇందాక ఆల్రెడీ చేసాం మనం, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ వాల్యూస్ లో చేసాం. m1 m2 m3. సో ఫోర్స్ T అనే ఫోర్స్ అప్లై అయ్యింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ టెన్షన్ ఎలా ఉంటది? లెట్ ఇట్ బి T2. ఇక్కడ టెన్షన్ ఎలా ఉంటది? T1. సో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? ఇలా ఉంది డయాగ్రామ్, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి డయాగ్రామ్ అది. నౌ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టెన్షన్ బిట్వీన్ m2 అండ్ m3. సో m2 కి m3 కి టెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం? T1 నా T2 నా? సో T2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ T2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నా వాట్ ఇస్ యాక్సలరేషన్? సో టోటల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత? నెట్ ఫోర్స్ ఎంత? T. టోటల్ మాస్ ఎంత? m1 plus m2 plus m3. That is the acceleration. Now just apply Newton's second law for mass m3. It move అవుతుంది m3. It move అవుతుంది. Tension force ఎటు ఉంది, applied force ఎటు ఉంటే it move అవుతుంది. Now can you apply Newton's second law for mass m3? So m3 కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీస్తే టెన్షన్ ఎలా ఉంది, T2 ఎలా ఉంది, T ఎలా ఉంది, T2 ఎలా ఉంది. Now T minus T2 equal to m2 into A. So T2 equal to m3 into A. T2 equal to T minus m3 into A. That equal to T minus m3 is how much? T by A is how much? m3 into T by m1 plus m2 plus m. So solve this one further. So T కామన్ తీసేస్తే LCM తీసుకుంటే సో m1 plus m2 మిగులుతుంది పైన బై m1 plus m2 plus m. ఆన్సర్ ఉందా లేదా? సో థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి, థర్డ్ ఆప్షన్ సరిపోయిందా? m1 plus m2 by m1 plus m2. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి కనెక్టింగ్ వర్డ్స్.